attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 3, 2, 1, go! Assalamu alaikum and salam sejahtera to our beloved teachers and my friends. First and foremost, I hope you all do not forget to fill in the attendance in the link we provide as proof of your attendance today. We have invited 6 speakers from the Royal Malaysian Customs Department, RMCD, to explain about Gst Vs Sst to Dat 5A students. Salam sejahtera, saya Bimala anak perempuan Ekan. Assalamualaikum and salam sejahtera. My name is Nur Nadira binti Muhammad Mazuki. Hello, Assalamualaikum. My name is Siti Nur Atira binti Jamaluddin. Assalamualaikum and hi. My name is Nurul Afika binti Muhammad Izhar. Hanisa Husna binti Mustafa. Hi and wish you have a good day. My name is Wong Shek Ing. Salam sejahtera, saya Bimala anak perempuan Ekan. Ini menerangkan tentang definition of GST. Maksud GST ataupun cukai barang dan perkhidmatan adalah nilai tambah yang telah dimasukkan di Malaysia. Kebiasaannya, GST ini dikenakan kepada urus niaga dalam proses pengeluaran. Tetapi, ia akan dibayar balik dengan pengecualian block input tax kepada semua pihak dalam rantaian pengeluaran, kecuali pengguna akhir. Block input tax bermaksud cukai input disekat. Contohnya, ia tidak boleh menuntut kembali walaupun kita telah membayarnya semasa melibatkan pembelian seperti premium insurans kemalangan dan perubatan. GST ini berkuat kuasa mulai 1 April 2015 melibatkan pembekalan berkadar standard iaitu sebanyak 6%. Banyak barangan yang digunakan dalam Malaysia seperti makanan segar, air dan elektrik ialah berkadar sifar, manakala beberapa bekalan seperti pendidikan dan perkhidmatan kesihatan dikecualikan daripada cukai GST. Penguat kuasa cukai GST bertujuan untuk mentransformasikan sistem pencukaian negara dan merancang ekonomi yang semakin membangun untuk mencapai status negara maju. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang type of food and service charge. Ia terbahagi kepada 3 iaitu standard rate 6%, zero rate dan exempted rate. Yang pertama ialah standard rate GST. Barangan dan perkhidmatan dalam kategori ini akan dikenakan kadar cukai sebanyak 6% pada setiap peringkat pembelian rantaian bekalan. Cukai akan dibelkan serta dikutip oleh perniagaan dan dibayar kepada kerajaan. Setiap pihak kecuali pengguna akhir boleh menuntut kembali kredit pada GST yang telah mereka bayar iaitu dikenali sebagai cukai input. Pembekalan berkadar standard ialah pembekalan bercukai bagi barangan dan perkhidmatan yang tertakluk pada kadar positif. Contohnya dalam kategori kain, kereta, buah-buahan dan lain-lain. Yang kedua ialah zero rate GST. Barang dan perkhidmatan yang terdapat dalam kategori ini akan dikenakan kadar GST sebanyak 0%. Ini bermaknanya GST tidak akan dikenakan kepada pengguna akhir, tetapi perniagaan boleh menuntut balik kredit pada cukai input mereka. Pembekalan berkadar ini ialah pembekalan bercukai yang tertakluk kepada kadar sifar yang tidak dikenakan GST pada output ataupun input. Bagi contoh barangan dalam kategori ini ialah bahan makanan asas seperti daging, ikan, minyak masak dan lain-lain serta 200 unit elektrik pertama bagi sebulan. Okey, yang ketiga ialah exempt rate GST.
Barangan dan perkhidmatan yang termasuk dalam kategori ketiga ini ialah tidak akan dikenakan cukai dan tidak tertakluk kepada GST pada peringkat pengeluaran. Hal ini bermaksud GST ini juga tidak dikenakan kepada pengguna akhir. Bagi perniagaan, terutamanya pihak terakhir dalam rantaian bekalan iaitu sebelum pengguna akhir tidak boleh menuntut balik kredit pada cukai input mereka walaupun mereka telah menanggungnya daripada awal. Pembekalan yang dikecualikan ialah pembekalan yang tidak bercukai serta tidak tertakluk kepada GST pada peringkat output iaitu apabila dibekalkan kepada pengguna. Walau bagaimanapun, GST yang telah dibayar atas input oleh perniagaan tidak boleh dituntut sebagai kredit cukai. Contohnya, harta kediaman, perkhidmatan penjagaan kesihatan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, tidak semua barangan dan perkhidmatan akan dikenakan GST. Makanan dan kemudahan asas tertentu seperti beras, ayam, ikan, sayur-sayuran, gula, tepung, minyak masak dan banyak lagi yang bebas daripada cukai. Selain itu, penjualan dan penyewaan hartanah, perkhidmatan kediaman, pertanian, kesihatan dan pendidikan swasta serta pengangkutan awam akan dikecualikan daripada GST. Jadi, ini sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan sekerja saya iaitu Siti Nur Atirah. Sekian, terima kasih. Tax rate ini dibahagikan pada 3 bahagian iaitu 6%, 0% dan dikecualikan daripada terkena cukai. Okey, yang pertama ialah bermaksud barangan dan perkhidmatan yang dikenakan GST dengan kadar standard iaitu 6%. GST ini dikutip daripada para peniaga yang menjalankan perniagaan dan akan membayar kepada kerajaan. Mereka ni boleh mendapatkan semula kredit input pada input mereka jika cukai input mereka lebih besar daripada cukai output mereka. Selain itu, mereka juga boleh mendapatkan perbezaan jumlah cukai yang dikenakan. Jenis-jenis barangan perkhidmatan yang perorangan periklanan yang tertakluk dalam kadar standard ini adalah kereta, komputer, perkhidmatan, perundangan periklanan dan sebagainya. Okey. Ini adalah contoh pengiraan bagi kadar standard rate 6% yang dikenakan kepada pembeli. Contohnya, untuk retailer tu kan, harga jualannya adalah sebanyak RM150, tetapi jumlah harga jualannya RM165.36. Ini bermaksud sebanyak RM9.36 cukai GST yang dikenakan. Okay, bagi pembayaran kepada kerajaan pula, mereka hanya perlu membayar sebanyak RM1.86 sahaja kerana mereka dapat menuntut kembali sebanyak RM7.50 disebabkan harga cukai input mereka lebih besar daripada cukai output. Okay, yang kedua adalah zero rate iaitu pembekalan yang berkadar sifar GST yang bermakna barangan dan perkhidmatan yang termasuk dalam kategori ini, ia tidak dikenakan cukai. Dalam erti kata lain, mereka ni tertakluk pada kadar cukai 0%. Di bawah kategori ini, syarikat bercukai, ia tidak perlu mengutip sebarang GST ke atas jualan. Tetapi, syarikat itu pastinya layak memanfaatkan tuntutan untuk input kredit cukai am dan cukai jualan ke atas kos yang ditanggung dalam perbuatan bekalan. Secara ringkasnya, GST akan dibayar ke atas aset, kos operasi yang ditanggung dan pembelian untuk barangan perbuatan. Boleh dituntut sebagai ITC iaitu kadar cukai input. Guna juga boleh mengenal pasti barangan yang berkadar sifar lebih mudah dengan melihat resit pembelian mereka. Okey, ini adalah contoh bagi barangan yang dikenakan cukai yang berkadar 0%. Contohnya, agriculture product, essential foodstuff, goods supplier to designer areas, from Malaysia, petrol, fish, water for user, and more. Okey, seterusnya, ini adalah contoh pengenalan bagi kadar 0%. Okey, contohnya macam wholesaler tu kan,
nilai sale price dia adalah RM100, maka 0% akan dikenakan kadar cukai kepada pembeli. So, pembeli ini hanya perlu membayar harga jualannya sahaja sebanyak RM100. Okey, untuk memahami lebih detail, anda boleh membaca contoh yang terdapat dalam slide ini. Okey, yang ketiga adalah exempt rate yang bermaksud pengecualian cukai. Ini adalah pembekalan yang tidak bercukai dan tidak tertakluk kepada GST Malaysia. Bagi perniagaan juga tidak perlu mengutip apa-apa GST pada pembekalan mereka dan mereka berhak untuk menuntut kredit cukai input yang dikenakan dalam menjalankan perniagaan mereka. So, ini adalah contoh perkhidmatan yang dikenali sebagai pengecualian cukai. Antaranya ialah financial services, public transport services, childcare services, private education services, private healthcare services, general use land and others. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan sekerja saya, Anissa Usna, untuk menerangkan lebih detail tentang pelaksanaan GST. Implementation of GST. GST pertama kali diumumkan dalam bajet 2005 untuk pelaksanaan pada 2007. Walau bagaimanapun, pada Februari 2006, Kerajaan Malaysia mengumumkan bahawa GST akan ditangguhkan kerana lebih banyak masa diperlukan untuk mendapatkan maklum balas daripada orang ramai. Selepas itu, GST dibentangkan untuk bacaan kali pertama pada 2009 untuk cadangan pelaksanaan pada 2011. Rang undang-undang itu sepatutnya dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada 2010 tetapi telah ditarik balik. Akhirnya, pada 25 Oktober 2013, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak mengumumkan pengenalan cukai barang dan perkhidmatan iaitu GST dalam bajet 2014 untuk menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan semasa. GST berkuasa April 2015 tetapi GST hanya dapat dilaksanakan sehingga Mei 2018 sahaja dan telah digantikan dengan SST. GST Implementation in Malaysia. Business Owner Attitude and Precision. Attitude towards GST implementation. Attitude towards GST regulation. GST being a burden. Business owner, GST readiness, implementation process, support from RMCD, support from consultant and trade association, challenge in implementing GST, business owner complements cost, internal cost, recurrent cost, net complement cost, psychology cost and social cost. Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. Akta 76 dengan perundangan subsidiari berkaitan. Cukai barang dan perkhidmatan ialah cukai pergunaan yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan di semua peringkat perniagaan dan dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan pada setiap pengeluaran dan pengedaran peringkat dalam perantaian bekalan termasuk perimportan barangan dan perkhidmatan. Siapakah yang akan mendaftar di bawah GST? Mana-mana orang yang membuat pembekalan bercukai untuk tujuan perniagaan dan nilai eksklusif GST bagi pusing ganti bercukai. Pembekal itu untuk tempoh 12 bulan atau kurang melebihi ambang RM500 Malaysia dikehendaki mendaftar untuk GST. Bagaimanapun, perniagaan dengan pusing ganti bercukai RM500,000 dan ke bawah walaupun tidak perlu didaftarkan, boleh memilih untuk memohon pendaftaran secara sukarela. How to register?
Pendaftaran GST boleh dilakukan secara manual atau elektronik melalui laman web GST. Permohonan hendaklah dibuat dalam borang GST 01. Sebelum menghantar permohonan, anda perlu mempunyai maklumat berikut. Nombor pengenalan anda sama ada dalam bentuk nombor pendaftaran perniagaan seperti yang diberikan oleh SSM, nombor kad pengenalan anda, nombor pasport anda jika anda bukan warga negara Malaysia, nombor pengenalan yang diberikan oleh pendaftaran pertubuhan, nombor pengenalan yang diberikan oleh pelbagai pihak berkuasa tempatan, badan profesional atau berkanun yang mana berkenaan dengan anda. Kod industri anda mengikut Kod Malaysia Standard Industry Classification MSIC 2008. Sila rujuk sebarang maklumat mengenai kod industri anda daripada laman web yang telah diberikan. Peratusan ke atas nilai semua pembekal anda mengikut taxable supply, local zero rate supply, export dan exempt supply. Tarikh apabila anda melebihi ambang atau bagi mereka yang belum mula membuat pembekalan bercukai, tarikh mereka berhasrat untuk membuat pembekalan bercukai. Flowchart to determine requirement for GST registration. Dia ada 3 soalan untuk ini. Yang pertama, are you carrying on a business? Jika anda menjawab iya, anda layak ke soalan seterusnya. Tetapi jika anda menjawab tidak, anda tidak layak untuk mendaftar. Soalan yang kedua, is your supply taxable? Jika anda menjawab iya, anda layak ke soalan seterusnya. Tetapi jika anda menjawab tidak, anda tidak layak untuk mendaftar. Dan soalan yang terakhir, does your annual taxable turnover exceed the registration threshold? Jika anda menjawab ya, tahniah untuk anda kerana anda layak untuk mendaftar. Tetapi jika anda menjawab tidak, anda boleh mendaftar secara sukarela. Itu sahaja daripada kami untuk GST. Thanks to the 3 speakers who have explained about GST to all of us. Next, without wasting time, let us all listen to the explanation of what is SST in Malaysia, which will be presented by the next speaker. Why the abolishment of GST in Malaysia? First, Good and Service Tax GST was implemented on 1 April 2015 at a standard rate of 6%. However, 3 years later, in May, Malaysian Ministry of Finance announced that GST would be abolished and replaced by SST. Second, the Sales and Service Tax SST has been implemented in Malaysia. The SST replaced the existing Good and Service Tax GST and affect all domestic and import shipments. Definition of SST. SST is Sales and Service Tax. Sales tax is a single stage tax imposed on product manufactured and produced locally and on taxable goods imported into Malaysia. Service tax is a consumption tax imposed on taxable service provided in Malaysia by a registered service provider carrying out their business. Alright, next I'm going to explain to you about types of goods and service that are taxable. Firstly, we will look into the taxable good, also known as sales tax. There are 9 groups of taxable group. The first one is article of plastic, rubber and leather. The next group is bird nest and honey. After that, we have cosmetic and perfume. The other group is fat and oil. Moreover, in the list is furniture. Milk and dairy product also are the type of taxable goods. The following goods are musical instrument and preparation of meat. The last group that come in the list are soap, wax and polish products. I'm sure that you are curious about the goods that are exempted from the tax.
Don't worry, I'm here to tell you about the list. The first in the list are live animals such as cat, dogs, and fish. Next, we have essential food such as egg, vegetable, cooking oil, and many more. Coming up, we have magazine, journal, newspaper, and books. Coming next in the line are coffee and tea. All goods that are manufactured for export purposes are exempted from the tax. Last but not least, we have pharmaceutical products such as medicine cream, cough syrup, and many other things that are exempted from the tax. Next, I will continue with the percent and manufacturers that are exempted for sales tax. According to the Sales Tax Order 2018, there are 3 schedules that illustrate the percent. In Schedule A, we have Yang di-Pertuan Agong, ruler of the state, federal or state government department, important, local authority, Malaysian Armed Force, duty-free shop, public higher education institution. In Schedule B, we have manufactured that approved by the Director General in manufacture of non-specific taxable good, taxation on acquisition of raw material, component, packing material, and manufacturing aids to be used solely and directly in manufacturing activities. In Schedule C, we have registered manufacturers of taxable good, exemption of tax on the acquisition of raw material, component, packaging material, and manufacturing aids to be used solely and directly in manufacturing of taxable goods. Lastly, I will explain to you about taxable service, also known as service tax. Taxable service are any service that listed in the first schedule of the Service Tax Regulation 2018, which are divided into groups A to I. Digital service tax that is charged upon foreign digital service provider that come into effect on the 1st January of 2020 falls under Group I. I will explain further about the types of service that will be charged under each group. In Group A, we have accommodation. Next, in the Group B, we have food and beverage. Coming up in the Group C is nightclub, dance halls, health and wellness center, massage parlor, public houses, and beer houses. And the Group D is a private club. Next, in the Group E contains golf club and golf driving range. For Group F, we have betting and gaming. Professional service fall under the Group G. Moreover, under the Group H, we have credit card and charge card. Lastly, under the Group I, we have digital service providers and other service providers. Thank you to the speaker just now for sharing knowledge for the types of goods and services charged, and now let's listen to the explanation of tax rates SST. Tax rate of SST in Malaysia. The first is at a standard rate of 10%. The goods are charged with SST throughout the process or chain of B2B. This kind of tax isn't deductible by the taxpayer. The second is at the standard rate of 6%. The sales and service tax is also applicable on the service. It is only due when the service are offered to the non-tax registered final consumer, including hotel and accommodation, restaurant, car repair, and rental service. The third is a 5% reduction. SST Malaysia rates are less for goods like petroleum oils, construction materials, telecommunication, foodstuff, IT, and printing material and hardware. It's Wong Shih in here. So now we are going to gain some information about the implementation of SST. Sales and service tax, which is SST, are actually covered by 2 separate tax laws on a wide variety of goods and services at a single level implemented in 1970s. They are Sales Tax 1972 and Service Tax Act 1975. The Sales Tax Act 1972 is a single state tax charged typically at the manufacturer level.
The Service Tax Act 1975 is a single stage tax charged at the consumer's level except at tax-free zones. The sales tax was at 10% and the service tax was at 9% respectively prior to being replaced at GST in 2015. On 1 June 2018, GST was set at 0 by the Malaysian government. It was replaced by a more robust and people-friendly tax collection system on 1 September 2018, which is referred to as the Sales and Service Tax, which is SST. The Royal Malaysian Customs Department, which is RMCD, administer this type of tax. For SST in sales or goods, there are 5% or 10%, and only applies for certain manufacturer or important goods at manufacture and importer stage only. Meanwhile, for SST for service, it is 6% and only applies on certain services. SST being adjusted to minimize impact to lower income groups, and SST consultation ongoing with PricewaterhouseCoopers to rationalize and improve tax efficiency. PricewaterhouseCoopers helps organizations and individuals to create the value they are looking for by delivering quality in assurance, tax, and advisory services. Now, let's see the list of related SST laws. They are including Sales Tax Amendment Act 2020, Service Tax Amendment Act 2020, Finance Act 2019, and so on. Thus, the first question, who is the taxable person? A taxable person is a manufacturer or a service provider who is registered or liable to register for SST. However, any businesses that are not liable to register or are exempted from the SST registration may apply voluntarily to the Director General or named DG of Customs to register for SST. Next, the second question is which businesses must apply for sales and service tax registration in Malaysia? The answer is any businesses that provide taxable goods and services must register for SST if they meet the following conditions. For sales tax, companies that are manufacturing taxable goods and total sales value within the last 12 months exceeds 500,000. Meanwhile, for service tax, companies that are providing taxable services and the total value of taxable series within 12 months exceeds the prescribed threshold, which is usually 500,000, but certain services may have a different threshold. So, this is the threshold for the taxable services provider. If your business is liable to register for SST, you may complete the sales tax registration or service tax registration respectively online on the My SST website. The due date of registration will be the last day of the month following the month in which the total sales value has existed or is expected to exceed the threshold. For example, on 29 February 2020, the total sales value of taxable goods or services exceeds the threshold. On 31 March 2020, it is the last day to apply for registration. And 1 April 2020 is the effective date of registrations. If your business is exempted from sales tax under Sales Tax Person Exempted from Payment of Tax, Order 2018, an application of exemption should be made through the My SST website as well. Last but not least, we have to know the penalties for who have made some offences in aspect of SST payment. As we can see in the table, for who fail to file the SST returns, a maximum fine of 50,000, maximum imprisonment of 3 years of both will be charged. So same as who
favor to make SST payment. Meanwhile, for who has the late payment, 10% of charges are imposed on the outstanding amount of SST in the first 30 days. For the second 30 days, an additional 15% is imposed, and the third 30 days, another 50% of the charges is imposed. For tax evasion, there are two types, which are first offense and second offense. For first offense, the minimum fine of 10 times and a maximum of 20 times of the sales tax amount. A maximum imprisonment of 5 years of both will be charged. For the second offense, a minimum fine of 20 times and a maximum of 40 times of sales tax amount. Maximum imprisonment of 7 years of both will be charged. So, from what we have explained just now, we can conclude from GST and SST. Okay, firstly, the decision of the Malaysia government to introduce the sale and service tax is beneficial in many ways. It will result in much higher depositable income. This will mainly happen due to the lower price of goods and services. The consumer will be allowed to choose the product depending on their consumption and pay the service tax depending on their affordability. The GST used to cover a wider sector and include almost every business. Although GST helped the Malaysia government to collect RM44 billion for the country, this type of tax wasn't pupil-friendly in many ways. The scope of SST relatively narrower, which suggests it could only provide 23 million in the form of annual tax collection. However, the best part of SST relates to its ability to offer considerable relief to the pupil. Thank you to all the speakers who have taken the time and shared knowledge that is so meaningful to all of us today. So, I will show a comparison slide between GST versus SST before we have a question and answer session. Thank you for listening and paying attention. I hope you all understand and enjoy this talk show.